fanga sina kugwizana nazo ngati amala tinakachita kena kake timasiya MC2 ya jantame chakudandaula a president assassin ifo supporter ndelero nthawi yapita president assaini tizine naso kuti situgwizana nazo zigwira komanso strike imeneka kutsatira ndondomeko yamba pakhali dispute mukambirane ku office kuja ikanike mupange report kwa Minister of Labor. You have 7 days mukapanga report kwa PS a principal secretary ku Minister of Labor amayankha within 7 days kukusankhirani conciliate nkhala pakati oti abwera za kukhazikeni pansi akuyanjanitseni. You have 21 days to resolve. Ikakha complex you can extend the days. Mukapanga resolve well and good, you sign an agreement, you date it. Mukakanika you have 7 days again to report to the minister kuti akuseta munatumiza jata kambirana khani siti nathe opanga resolve panopo we are withdrawing our labor another 7 days. So 7 plus 21 plus 7, you need to follow that. If you don't follow, it's illegal strike. Ndatho kuchotsani ntchito indi ndapanga milandu imene kwa IRC Alliance 1 Shoprite Lilongwe ma strike osatsatira ndondomeko akabwera lawyer wakampano changota yo ona sana tsatira ndondomeko tafuseni strike inayamba bwanji iyo kufusa amuna apanga ku Minister of Labor 7 days ayi anosankhirani nkhala pakati ayi kuchito komuna kambirana musanapange report Minister of Labor ayi nkhala pakati atabwera atakanikana munapanga so report Minister of Labor ayi umangokuli mbasi tumangota akampanani na zona inuyo munapita pa strike yoti ndio savomerezeka mmalamulo ili gosa achita bwinonso kuchotsani ntchito chifukwa ifeyo tufuna ma citizens oti adzitsatira lamulo nawo osatsatira lamulo ndi chipwirikiti chipolowe ndatha ochotsadi ntchito nanga tiri kupanga ma strike osatsatira lamulo endi mukabwera ku court ngati ineyo muzandipezeni nzagwizana nawo kuti achita bwino kuchotsani. Koma mukatsatira malamulo onse akabwera akuchotsani ntchito zanoti ayi anthu atu anali ndi ufulu constitution iwapatsa ufulu yoti apange withdraw labor ngati safuna upitirira tsiku la folo salandira asiyeni ndi ufulu wa endi company kuti mukhale mwezi ili chitsekere amene anzathu ma economists ma accountants ziyenda pamenepo even 1 or 2 or 3 days. For others in huge productions it's a lot of time, even just a day. So tieni titsatire malamulo. Taya strike anthu amakhala so emotional. And then asamadala ndi mabwana ene makhala nthawi ayimbira mabwana ena nyimbo za chibongo. People are emotional samva pauzoti izitsatire lamulo samva zimakhala za chigulugule kuyiwala kuti nabwera each alesa ni mavuto achi. Chabwino institution with different age retirement groups and 2 pensions. Ndizololera simene ayifirira yo malamulo mulizi sanena chilichonse angonena minimum retirement maximum retirement age 50 angoti 50 to 60 nde muzisankha kuti akuno anthu azipanga retire pa 55 kuna azipanga retire pa 60 zili ndino komanso ngati waona kuti tikayike ku niko ena ku odi mutual zili ndiwo lamulo sili kunena chonse langonoti anthu akhale pachani pa pension. Work safety procedures, insurance. Ena akumapanga insure anthu awo ndi ma companies kuti in case of death or ngozi insurance companies alipira. Ndi awanda business ndalama ziyamakhoza zimanga invested even ikhale insurance ya galimoto kuti akulipire pamachema ato. For ndi anthu a business ndalama ziyamuna zimanga invested adikira zimange machuwa. Chifake zimachedwa zinthu komanso ma assessment amachedwa. Kuchipatala kupita ibwera percentage akampani sakugwiza nayo mupite sakaopange na assess zimatenga nthawi zoona anthu akudandaula. Ndiye ngati apanga insurance ya company imene workers compensation commission amene kapange authorize please pay. Ngati company itilipire kwa commission and ndalama zichaso kuti zichoke kwa commission zituluke akupatse zikutengadi nthawi. Sindikudzoti tingapange bwanji kuti zifulumire mwina. Ideally, it's a 2000 Act, many kukhala workers compensation tribunal. Kuti pakhale tribunal, ndalama zonse zizilowa kumene. Mwina tikakhala tribunal, mwina zinthu zizichita changu. Koma look, it's now almost 22 years.
tribunal sanabange set chifaka anthu akungopaza ma insurance company kamena procedure kuti ndrama ikatuka assessment ndrama zilipiridwe kwa commissioner alibe zikutenga nthawi zoona zikutenga nthawi yaitali kuti anthu alandire ma compensation. Something has to be done. Mwina tauze ma MP athu mwina the law has to be reviewed kuti tuone kuti tipanga bwanji ziko. Titenge mafunso wena atatu omaliza. I recognize your hand, sir. Amai, you are second. Then Kumbuyo ndinomaliza. Witiambire Amai. Can we have microphone this side? This side. Let's start here. That on giving on termination, you should give the notice in writing. So some of our household staff are illiterate. How will they read the letter? It is a country provider. Thank you. If you're driving CA 6706, muga tseke ma window masia ma window tsekula ndeku kugwa mvula kunjaku. CA 6706. Let's go this side. Ndinu ndakulozana je? Ena ake mbali yako. Okay. This side. Oh yeah. Abambao, then we'll come to you, then Timalizira. Morning, Bibles. Joya government was a family session area. My PTC at the office in then that's a job of me. There will be Mabana B and then Amarema Chief. This Komano Parika Tripigana, America, Ujiga, Woman, they are running away from my rights and many at home with a chiba way of this chido, Ijoli Kajoli Nabuti, Pama Begobagas, who says many Zugambi Babas, Montasas and Dilopati. The chance of being a man, and then I'll be a chido of my shop of down in a Mutazaga. Umaifanya uli agwisachiro liwo mtikana nikumadula uli muhamele yakamaza joka sasa kwa benefits na alimosi kodi family badikatizwe bwana zibo Vite kumbuyo kweni huko then timalizira ndi hapa. If you are working for an organization and you not sign a contract with that organization, and now the organization has been sold 100%, are we supposed to sign new contracts, or it's just a continuation of the already existing one? Thank you. Thank you. And yes, sir. Mwambireso. Yambiraniso. Inu makwira kwangu. Chabu. Ndoti mupeza muntu mboni amwerengereza zimene mwalemba zicha adinde ndichala kuvomereza
kuti wawerengedwa mupatsa kope inonso musunga kope, palibe kuthawa ndithu. Komanso akamapokhala kuti nyumba muja zinthu akulakwitsa morning amankhala orwe timangopatsana moyo kenako ntchito yatha zija mmapangazi morning aja ofunikanso kumapanga document kuti tsiku lakuti munapanga zakuti, tsiku lakuti munapanga zakuti. Kachiwiri ganyu anthu casual laborers. I've made these at the court. They are in the public domain. Escom, Southern Borders, ajokweza magrade aja, Escom malinesmen, mangoti ganyu, mantu kumatha zaka 20 chakuti ali akugwira ntchito. Akabwa court timati si ganyu. We deem them as employees. Mwathu mulibemo casual labor, mulibemo ganyu. Muli 3 types of contracts: specified period, unspecified period, and specific task. Nayo kakati specific task ganyu tukene nayo ngatuli ndi munda munthu alime muza 20,000 sanga kugwire choncho mpana 20 years mangoti munda mulime 20,000 ka 30,000 amene ndo takhala wantchito ono koma mukuthawa kumulemba kuti zina za satani asalandire. We recommend kuti akakhala ganyu ngati okweza zinthu malinesmen ndoti for me in my court asapitire 12 months. Mutha kwalimba 6 months yatha kwalimba 6 months. After that another set. Don't recycle the same people for years. Akabodza dandaula court kuti afuna amati ndrama zawo za service. Amene oti zapanga dimu kuti ndi antchito ndithu. And zone zochitika di mashop simu, mashop assistants, ma sales lady, they are there years and years. They are not placed on pension. These are not exempted from pension. Yet ntchito ikatha munthu angongupatsa njinga kapena matiresi. Sizoona. It's exploitative. Ma company ndakugulitsidwa adi 100% zikuchitika. Kodi akamakugulitsani. New employer, new shareholders, they are coming in. Mukutenga new contracts kapena mukupitirira. It depends kuti notice akupatsani bwanji ya amene akubweranso. Chifukwa uyu akagula amagula zonse assets and liabilities zonse amatenga. Ndekuti mukungopitiriza ntchito ija. Chifukwa pakakha breakage of service kuti akulembani kachiwiri anyuwani akupatsani ma contract anyuwani ndekuti yakaleja iyeneka ioneke kuti yatha. Koma kwambiri imakhala continuation. Ndekakha continuation 100% agula simweneka usaina ma contract anyuwani. Muzingopitirira tsiku lanoyambira ntchito ndi tsiku limene munayambira ntchito. Chifukwa mukanoti new contract tsiku lanoyambira ntchito lisintha. In case of something like redundancy muzandira severance pay yochepa atu. Before tsiku la ntchito latani lasintha. You lose out. Issue ya BTC ili ku court nde zikakha court amanoti tisamapange comment nde mundirola just for this house ngati ili ku court for ma big amwambawe nde if the employees have issues zendo narantu asadzwa kadandaula ine kapita akambe Minister of Labor kadandaula akachokomene koko ngati sapanga resolve ndote akapita kwa IRC if they have issues. Thank you. We would like to give another round of applause for Justice Chimwemwe Kamo. Andikuwa kuti taphunzira zambiri ndikudziwa kuti pali mafunso ambiri anakamba nkhani ya imfa. Ife anthu opemphera imfa sitimakonda kuyikamba, tidzizikamba zimenezi. Kodi mukafa chuma chanu chiyenda bwanji? Palibe funso limene labwera we pretend ngati kuti sitidzafa. Koma nkhani ya imfa ija I think it's a very big issue. Anthu amalandidwa katundu mmakomomu. Kodi mpingo kuti bwanji nanga malamulo akuti bwanji? Koma ndaona kuti tikuyizemba nkhani manager koma tidzikamba nkhani ya imfa. Yes. Nkhani ya imfa, the best thing is to have a will. Ngati ukuthawa estate duty for ukamwalira ndoti property yako izakhala subject to duty, make a trust for your properties.
anthu akuvutika chifukwa chosiya maproperty opanda wiru, ana amavutika, whosoever surviving spouse amavutika, and you are at the mercy of the administrator general ndame amapanga distribute property ndikumwe kumakhala mafailo ambiri akamabwa khoti kwakachoka administrator general amabwa zasaniso khoti akanthambi ndame amapanga probate mwina mutacheza nawo akuzani zonse za anthu akufa amapanga ndakanthambi anthu akufa opanda mawiru ndi amawiru omwe akanthambi chipenu high court asanapita financial crimes court ndamene amapanga ndi mwina mutafusa akuzani zambiri koma ineyo I would recommend and highly recommend have a will. If will ulibe ambiti mona ngatibe katundu koma katundu amaoneka kamwalira. If you libe will, if you tower duty, do trust, set up a trust for the properties. Ndithu zidziwike, otherwise anthu akuvutika amavutika. And kuti DC kapena administrator general afike pogawa katundu ndekuti anthu akulukutika ndirama mwina zili mu account ana ma fees they can't access to pay school fees ana ukanika hospital school ziko ndimaona ngati mupitiliza kuti anthu ena amabisirana so katundu nanga si anthu samaolana even salary yomwe you have official salary ku nyumba salary yako ntchito pesi pomasunga ku ntchito kuti spouse satani isaone chimodzi katundu kumamanga nyumba mpaka nakuta your spouse osatani osazidziwa nde imafunika honesty and the best to do a mutual will if you're married do a mutual will kuti whosoever survives will carry on if you're married the best is a mutual will akanthambiwa ndakuzidziwa bwino zimenezo ndedera lawo. One more time a round of applause for Justice Kamoa. Ndikuyamikeni kwambiri inu abusa Nkhoma ndi amayi. These are very interesting sessions and we are all learning. Wiruso azimayiso akhoza kulemba chifaso kuti amafanda azibamboka. Azimayiso akhoza kulemba. We are 15 minutes late. Allow me now, ladies and gentlemen, to invite to the podium Justice Annalyn Kantambi, and she's going to talk about corruption. Mukudziwa kuti vuto la thuli dziko la thuli tili ndi vuto lalikulu la corruption. Kodi udindo wathu ngati nzika ndi otani. Judge, she's the judge of the High Court since October 2020 and assigned to Financial and Economic Crimes Division, and she holds a bachelor's degree from Chancellor College and has been a judicial officer since 2006. Ladies and gentlemen, let's welcome Justice Kantambi. Mboni onse ndi chamtengo wapatali ndi chaulemu kwa ine to stand before you kuti tikambirane ziwiri zitatu zokhudzana ndi mutu umene andipatsa kunena kuti corruption. Ndikuyamika abusa amene swali bambo anga mu uzimu chifukwa cha mpata umenewu. Sindikamba kwenikweni za mmene alili malamulo chifukwa ndikukhulupirira kuti by now nangati umakhala ku Malawi umadziwa kuti za corruption ndizotsutsana ndi malamulo ndikunama zakatangale amati corruption monga pala amene sakuzitsata panopa kuti napa malamulo athu ndizoletsedwa. Almost ose tikuzitsata iti takhala tikumva za magate osiyana-siyana kaya kuti book gate, maze gate, cash gate, maina ake akumabwera choncho. Nde by now almost Malawi ina aliyesa akuzitsata kunena kuti izizi sizolongosoka. Nde ndingofuna tingotambasula pang'ono tingoona kuti kodi tikamanena kuti corruption kwenikweni ndi chani tingobwera pa ground za malamulozo
ndi pemphero langa kuti musazapezeke nkhoti kuti musazazidziwe bwinobwino. Komano chachikulu nchongoti tingodziwa kuti tikamanena kuti corruption, how does it look like, what are we talking about? So we'll try to define corruption, although my definition amakhaosiyana, we'll try to define and then we'll try to give examples and then we'll talk briefly our individual responsibilities kuti ifeyo as Malawians and especially as people that are interested in today's main speaker. I think wabwera akondwani kachamba ngwira. I think indamene abanga pull the greater majority of the people afuna amve kwambiri za manufacturing and everything because people are interested in such businesses. Am I right or wrong? Okay, so interest younger would be to encourage you kuti once you venture into that, how do you conduct yourself so that you do not run the risk of coming in conflict with the law? Kuti musakhale kuti no mwayamba bwinobwino ma business anu aja apano ndi mukupezeka kuti akungwenjulani mukayima pamaso pa ajaji akamowa sizikhala bwino. Ndi nchifukwa chake itapezeka pano kuti tingopatsana guidance. So to start off, corruption, the way it is simply defined, is a form of dishonesty or is a criminal offense. Dishonesty, ndikuonetsiraniso ndikuuzani how dishonesty has been defined, and it is undertaken by a person or an organization which is in an entrusted position of authority so that they acquire benefits or they abuse power for personal gain. So this dishonesty, just to show you what dishonesty is, I'll give you synonyms or other names that would stand for dishonesty. Corruption is a criminality. It is deceit. Synonyms are mine inofanana ndi corruption. So it's dishonesty. It is falsehood. Mabodza it zachinyengo, false lies, fraud, crookedness, graft, infidelity, treachery, trickery, artifice, cheating, crafts, crookedness. There, as you can tell, it's not good stuff. Therefore, it's not acceptable. The fact that there is an element called criminality, it means it is not acceptable even in law. Not just morally, because some of the words that refer to dishonest are moral wrongs. Zinthu zokuti pa umunthu pa chikhalidwe ndizolakwika munthu sikuyenera kupanga zimenezo zondoti ukulakwitsa ukumulakwira nzako ka ukulakwira society ukulakwira dziko zinazo ni milandu ndithu yokuti athauka kumanga nayo. And then corruption can be seen in different ways. Excuse me. It ranges from small favors between small number of people, small favors, or it can affect, like in the recent years, government departments on a larger scale. Or it is such corruption that has permeated into society that it looks like it's a part of life. You know, it looks like in Malawi people accept that in order to get a service to be done wherever, whether in public or private, you have to pay something. Zokanga tizukuvomerezeka kuti nothing just happens. Umayenera either udziwane ndi wina wake, that's where the small favors are. Ukhale ndi wina wake odziwana naye azikuthandiza. Kapena uzilipira kena kake. And it seems to be normal. You know, you don't find people flinching. When somebody demands something, nobody questions. People rush to find the money. And you know, it is not only paid in terms of money, but most demand money. Even we've heard of cases where even antakamapita ukafunsira ntchito in certain places where the offices are in a gated community and there's a guard manning that gate.
just even get into that office compound, people have to start with the gate man. You've heard of those instances, not so? And so people seem to think that being corrupt is okay, but that is not okay. In the first place, that guard who is manning the gate there gets paid. Am I right? They are paid to do their job. So why should they get some more payment for doing what they already employed to do? Another example would be, say for example, in my line of work, the other agencies we work with, say for example the police. Agumangani mwapita ku police. You will find, I am sure, since the last time I went to the police station on duty, anemba kuti police bail is for free. Not so. How many of you? Should I even continue? And you think it is normal. The most common one, road traffic. There you go. I rest my case. And even panseo, akakugwirani, those of you that run these business vehicles or even akabaza, akakugwirani, a police office, how do you get away with it? Mmakofa pompo eti, mmatenga receipt. Do you get a GR for that payment? Where does that money go? There you go. But do you know that those dudes that get the money that you give them get paid to do that job? And if they have to collect money, they have to issue out what is called a general receipt, in short, GR. Receipt iraboma, kuti ndrama zipite kuboma. And that money, you know, the roads imene mukuyendapo mukulipira ma 2000 ndrama imene yoyo ndimene amakapanga zokuti azikonzetsera misemo. Ndrama imene yoyo ndimene amagulira mankhwala mzipatala. Now when you get sick and you go to the hospital and there's no medicine, who do you blame? Munamba mwaonapo your part. That is why we are talking about these issues, so that we have a change of mindset. It should not be easy for us to cover matupi na menajao. Inumpereke tupi nali esali panopa kuti apereke tupi, and at the end of the day tataya ndrama zingati, taluzitsa ndrama zingati. Is it not better to give that money to the rightful authority so that they can save us better? So at the end of the day, when we are engaged in these things, we are hurting ourselves, we are hurting our country, and we are okay, but we put the blame on the government and not on ourselves. It's time we realize that each time those small things happen to us, it is not just happening to us, we are actually doing those things. That is the reason why I said our focus will not be on the law, because you know, if you are caught doing that, the government loves you so much. It appointed Justice Kamua. And for your own information, Justice Kamua is a born-again Christian. So just because you paid someone and you got away, you found yourself to her court, because she was smiling here, don't think she will smile. She doesn't smile in court, that one. Because she fears God, she will do justice. You know, she took oath to do justice to all manner of people without fear or favor. Analumbira kusapanga chilungamo. Kulemekeza constitution ya Malawi, musayang'anira nkhope, musayang'anira kuti uyu ndolemera, musakundira. Azapanga zimene zozo. At the end of the day, when you do those wrong things and you come to court, akakumangani, abale anu amanena kuti chani? Amene sizina muyendere bwino mulandu nthawi zambiri amayankhula kuti chani? What do they say? Abwalo alandira chani? Chipupu. Because you do those things, you think everybody else does it. So you blame the people that are doing right, and you start blaming them. No, those are bad, those are mean. Akanamva chisoni, mese wajanda akazi. Zima yamba atu choncho. Ama kanga tisana berekepo, zugwiriza na chani. Alibe ana.
fiti yaikazi matero. You know, you start giving people names because you have done the wrong thing. You don't want to be held accountable. Now we're talking about these things today because we want you to avoid being found in that position in the first place. And then when you come out of this place, you go and tell others that this, we can do business the right way, not get into trouble and still prosper. Still talking about corruption, I might as well say I'm done. When we talk about corruption, the other aspect of it is there's the issue of extortion, where people obtain something, especially money, through force or threats. I've talked about practical examples like the police, but do you know that there's also a practice that's budding up in schools, or say universities, where lecturers are forcing students to pay in kind for good grades. Do we have uni students here? Mugoba kutaka kunenera? No, there's those, that's also a part of corruption. Remember, the definition of corruption is, part of it is infidelity, dishonesty, fraud, criminality. So all those evil elements. So while bribery is the use of positive inducements for corrupt aims, extortion and blackmail center around the use of threats. Now, it is not only in government, but also in private sectors. And I have heard of cases where there would be some biggie in a company who, say for example, has committed some sort of a scandal somewhere. Now, the newspapers would be threatening that person. If you don't pay this much, we'll publish your story. Have you ever heard of those things? That's another element of corruption. And then there's also the other side, where an influential person will be threatening another person, say in the same area, to go to the media if they don't, say for example, they want favor to be done fast. Yeah, so say for example, I'm not sure about the medical, in the medical field. What I know in the medical field, what allegations have come, not yet proved before my court, but I have heard allegations, is that sometimes people go and obtain false reports from the hospitals that they were injured to this degree so that they can make insurance claims. That is also corruption. So I am sure by now we understand, and as business people, you would need to register your businesses, you would need to pay taxes, and so on. You'd need to transport your goods if you're into the goods sector, and then there would be all sorts of requirements that you need to meet. And sometimes government bureaucracy means things will take a longer time, not so. Yeah, for you to make sure that you are up and running. The problems that we would have is the issue of patience. Most of us want things to be done right there and then. If I'm to ask you, and if you were to be honest, if there was no police officer, no judge, no jury, and I'm going to ask you to say, how many of you have legally obtained your driving licenses? A very, very few, the legal ones, the bold ones. Oh, the rest of it is because you don't yet have driver's license. I understand, that's okay. But the thing is, we have heard that driver's licenses are bought, not so. And some of us here, we have actually bought, and we have a clean conscience. We are not aware of the dangers without even going to a driving school. You think going to the driving school is, but have you ever sat down and found out the accidents that happen on the roads of Malawi and why they happen?
Have you seen, if you're a person who has gone through proper driving school, have you seen the way people negotiate the roundabout? You can actually tell that this one went to driving school, this one did not. Or if they went to the driving school, this one doesn't have any respect for the road traffic laws. So it's like we are kind of a people who don't have regard to the laws because we do not think these laws benefit us. It's only when something tragic befalls you that you see the importance of the law. You neglect the traffic laws, you actually have fun when you get into a minibus that drives at 200 kilometers per hour because you are in a hurry. Am I right? Agagugwira na police, what do you do? Let's be honest with ourselves. When the police stops the vehicle you are in because it was overspeeding, who do you blame? A police afuna ajepo kantu. Pamene bafuna gwire ntchito yawo alakwitsaso. Sitinena zakagwirire ka ntchito koma akuyimitsani. That's the right thing to do. You were overspeeding. Ndiye you blame them. Akuchedwetsani. Akufuna ajepo kantu. Koma ikachitika ngozi, who do you blame? The driver or the roads. Boma silima konza bwino misewu. Muli mapothole ambiri. Do you ever blame yourself? Have you ever in that fast cruising minibus ever raised your voice and said, hey akulu, tirindiana, tiendetseni bwino tikafika? Or you actually say, hurry up, kodu kuendetsa bwanji? You see, so most of the times we do not want to take responsibility for our actions and we like blaming others. And the other thing is we like talking behind the scenes. We don't like coming to the front. We are the kind of people that say, madziwa ini. You find somebody, say for example, you know, say your workmate in the same office. For example, if you're an accountant, you're handling money, somebody, wambo, right? It reminds me of what Her Ladyship Justice Kamwa used to say long time ago when we just started out. She was my classmate, by the way. She's my senior anyway. That's another story. She was my classmate. So when we finished, we would see these other youngsters coming up, and soon they would have a Mercedes Benz. Soon they have 2 nice vehicles, and soon they have, within a year, not so, within a year or 2. And then she would talk to me, are we doing something wrong? I said, what kind of wrong? How come we don't even have a car? I can tell you for over 10 years of our employment, we never had cars. But we went to work, and we went to work on time. And then we kept on saying, also siriras many na wagubanga, because we do not know what they're doing behind the scenes. Most especially when we would see someone and these would be sometimes our juniors. You find our juniors who worked even less than us, you would find them constructing houses. And yet we are getting more than what they are getting. That is what used to get our minds working seriously. We would sit and say, no. I remember she said, is Christianity or school profiting us? I remember one time she tried to share Christ to a colleague, a lawyer. And that person said, mungoti Jesus mulungu wanu yokupangirani chani, at least ine ndili ndi nyumba, ndili ndi minibus, inu muli ndi chani. Am I lying, Judge? She came, she told me. I wasn't there when that colleague said that. She came and she told me. And my answer was, sagunama. Muli ndi chani. Yes, amafunika atani. I only said is in. At that time, not that I had any. I didn't even, we were in the same lane. But that was food for thought. And then we kept on asking, what can we do? We are in government. What can we do? Then I said, if you keep on thinking like what can we do in a good way, not being desperate, I'm sure God will give us a way. It's just that we didn't know then what we could do, but that has always been our prayer.
but others found shortcuts. What am I talking about? I'm talking about this need for shortcuts in Malawi. Things to happen like fast. Not being patient enough is what gets us into trouble. Do you know if you are patient enough, you will get where you desire to be? You will get there. Where people get the pressure to do well so fast, I have no idea. Honestly, everybody is born different. None of us chose the families in which they were born, but I believe that God never makes mistakes. I believe that the path in which we are right now, if we trust God, God will take us to where He wants us to be. We just have to do the right things. Some other form of corruption is smuggling. Now this would be relevant for us trading in goods. We manufacture our goods here. We want to get them, maybe export them, or maybe we want to import materials to use in our manufacturing businesses. We have heard of the route in Dedza, haven't we? We have. You know, people go to lengths to run away from paying taxes. But the tax is there to help you. So kumene kujago kuti mwavulala mupita chipatala chakutiko. Mufuna polisi omwe wamene amalipido choka ni ndrama ya nsonkho imene mukuthawisa abwereso azakuthandizeni soni. So when you smuggle goods, that's a form of corruption. When you are caught by the long arm of the law, osadandaula, don't blame muntu. And you know, it takes two to commit an act of corruption. Pamakhala olandira chiphuphu ndiye pamakhala ndani? Pamakhala opereka chiphuphu ndiye pamakhala ota? Inu muli gulu liti? At end and both. My legend. Some people say, for example, now another form would be like Judge Kamoa is employed to judge. She gets paid to judge. She has just confessed that now she feels good. If you come to her court, she probably may not demand anything. But suppose she has judged in your favor and you are so happy, you are going to her and you are saying, judge ziko mpamene pajapo mwaonetsa adi kuti inuyo munthu opa mulungu amatero tonthaga wina. Nzimayi amene ujama opa mulungu ndipo anamtsogolera di ndi mulungu. Wina mbali ija ndokuti akumutani akuntukwana. Ndiye mwapita kwa Judge Kamoa. Ziko mkwambiri ambuye akudalitseni. Ndikutenga ka 500,000 wachakano kuwapatsa jaji. Ati pa chikhalidwe chathu. Chikhalidwe chakuti chimene chocho. Mwachiona chikukhazikika chikhalidwe. Munthu uyo wagwira ntchito imene analembedwera ntchito kuti agwire. Wakwaniritsa. Inuyo yanuyo yachani. Kuti chani. Kuti zimveke bwanji. That person has been put in that place to serve you, and they get paid for their service. If the service is not enough, that's why they are here. They will learn from Mr. Kachamba how to do side hustle. So I was just trying to show you that there's no reason why anyone who is employed to offer you a service, or anyone who is employed you to serve you in any way, whether to sell you goods or whatever, you're supposed to pay them back for what they are paid to do. Even shop attendants masikwa. I tell you, it's at every level. Even shop attendants these days. Let's not normalize corruption. The problem is everybody thinks ndivuto la boma.
I don't even know when we are saying boma timakati kunena ndani. Can we pinpoint at someone who we can hold responsible? When we say boma, ndiye tikagwire ndani ino. Tikagwire ndani. Amina kupanga zonsezi. Amina wakumana ndi wa traffic officer pansewu, ndikumpatsa ndalama wa traffic, tikagwire ndani. Ati tikagwire president. Is the president God? Is he omnipresent? Is he found everywhere all the time? You know, so the problem of corruption, all this I was saying because I just wanted to highlight to you that the problem of corruption, to deal with it effectively, will take each and every one of us. If none of us Malawians take up our stand in a very little way, we will not make progress. Corruption ingokhala the talk that the president alone will be talking about, but the rest of us will not be in that vehicle, and nothing will change in Malawi. Malawi will continue to go down, and we cannot kulimba mtima ndikumaloza chala when zala zitatu zikutiloza ife. But if all of us, suppose someone, I am sitting in your case, you come before me and I start telling you, for me to judge in your favor, give me this. Ngati mungalimbe mtima inuyo ndukandinenera ku ACB, you have done well. Koma vuto la Malawi, I am tempted to use the word with cowards. Amalawi timafunda tizonika kukhala anthu abwino. We do not want people to see us as bad people. When somebody reports a bad thing because they want to fix things, amene ndoyipa awuzitenga ngati ndani. Ndisakwawo zimene zonso zipita mthumba mwake. You see kumbali. Koma zikamala kwika, we are complaining seriously. Sizikuoneka ngati misala No, because you want things to go well in this country. Somebody wants the same thing. You are not bold enough to stand up. Somebody is bold enough to stand up and call it for what it is. Now you turn against that person. Honestly speaking, this is where we need to change our minds. Some of us, we really lack the courage. Why? We do not want to face hardship. Sinangazoti hardship, it means kuti anthu ayamba kutoona ife ngati munthu oyipa, anthu asitinena. So what? Magia kwawo. The things that we used to say tiliana, now we are not even bold enough to say. Do you know kuti noseni niyo muliana munalokonda kuneneza anzanwe? But now we think that's a bad thing. And we are even training Anna to be corrupt. Akabwera kusapanga report something bad that somebody did. Mabodza iwe. Since when has telling the truth become mabodza? Do you see how we are spoiling generations to come? And we expect Malawi to change how? Short-sightedness. Timangona zoti zungulira ifeyo. Sitimaona kutsogolo tilibe masomphenya. If we continue to be corrupt, tikuzona ngati zazing'ono ifoti palibe amene akuona, do we realize that amidst us in Malawi we have people from other countries? We know timakhala ndi anthu ochokera kumaiko ena Malawi eti. Some people come to do business in Malawi. They come to invest in Malawi. And it's their investments, when they bring in their foreign monies, that adds to the monies in Malawi, that we have money to do other things in Malawi. Do you know that? The akamapanda kubwera anthu aja chifota akunena kuti ku Malawi kuli corrupt. It means that money doesn't come. It means we don't have as much to spend. It means umphawi wathu uzitani. Osati umphawi wathu koma umphawi umene uliko ku Malawi uzitani. Is that a good thing for you? Muzizoona choncho zinthuzi. When you run away from paying taxes, muzizoona choncho zinthuzi. Kuti you are contributing to the poverty in Malawi. For me, the question would be, are you truly a Malawian? Who are you loyal to? Which is your country? You're supposed to be loyal to your country.
kumaifunira Malawi zabwino to contribute to the betterment of Malawi. You start by yourself. Sukuti upanga zina zimene umakumana nazo every day kaya pansewu, stand and challenge. What's the worst that can happen to you? One person that I hold highly in my life is my father. My father once worked for the government in the Ministry of Agriculture. And then he was seconded to work kwina kwake. Nisana zidziwe za corruption, zinsana ziwe za kunchito. He taught me one thing. So I went to his office one of the days. He was working for one of the organizations, many they were dealing with fertilizer. Kalikali anasiya, anapanga retire. Ngati ndili ndi mvini pano, sanga kalora kugira benchito. So he told me a story. I don't even know why he was telling me a story. I guess he was teaching me. He said, do you know? Kuna bwera muntu wake, I don't even know who that is. Kuma kuti ndo andale. Ndiye manena kuti walandira orders from above. Kuti fetereza timuyendese chonchi. Ineza fetereza nani nazo nchito abala nzanga. Ndiye nikumango ayangana. Ndiye I said, ndiye munatani. He said, simple thing nangoza kuti kayuze orders from above should put it in writing. Akalemba, if we have no problems obeying orders from above, achilembe chimene afuna kuti chichitike icho abweretse tike mu file. Tizikhala ndi point of reference. Orders from above inabweraso? How difficult was that? Mukanakhala inu mukanatani. And then he went on to say, you know, in everything that you are doing, make sure uzipanga zinthu in such a way na kuti pamawa sumakhala uli cheucheu. Kumaganiza kuti anthu andinena kuti chani wina azandigwira. Panopa mene zayamba kumatuluka zinthu. Ndimayamba kumvetsa kuti zija madala manena zija. Ndikhani ngati izizi. Mutha kumapanga zinthu za corruption kuseri. Koma in Malawi there's a saying, people say, lachifote limatani? And it is true. It's the equivalent of what is in the Bible that says you will reap what you sow. So besides the fact that you are affecting the economy of the country, it comes back to you through the same economy. Inuyo mukukula muzapitirira, but if you are leaving this country in a bad taste, you have children. You will have children. You are not training your children properly. You are actually training them to be corrupt. They will further corrupt this country. Akala muzikolota. You know, that is why people now are running away from Malawi. But is that the solution? For us that are strong enough to stay in here, amini mulungu, wati sunga munomo, we can work together to make this country a better place. All of us in here plus those outside, we can work. It is possible to prosper without being wicked. Yes, anthu amapanga zaziphuphu amalemera. Situkunena kuti samalema amalemera, but there are consequences which you can avoid, which you do not want. Imagine the shame. Imagine the shame of having to come akumanga chonchi. Chigulu chose mene ali nkota kubwera kuza kumvetserera iweyo. Kuchenjera kuse kuja kumakhala kuti kuli patira. Now you are putting your parents to shame. The whole village of yours, kale people would want to identify with you. Now people would be hiding. Akati ako mudzi wako tuwakuti iyo munthu masankha kwini. Ana ako ndio tamakhala akumva bwanji. How would your spouses feel? Have you ever thought about that? Let's not shortchange ourselves. As for the reasons why people practice corruption, there are so many. I'm sure you have heard of so many. I don't need to reproduce them. But I just want to leave you with concluding thoughts. In this world, in whatever business or employment opportunities you're looking for, there will also be opportunities for you to participate in corruption. Judge Kamo and myself, we have also been tempted. It's not like we haven't been tempted. We are not saying that timafuna kubanga. The temptation is people have approached us. They would approach us with envelopes. Until
I am told Judge Kamwa heard from one particular lawyer who said, vuto lake inuyo ndaka nthambi simafuna kulemera. There is no way. So people will know you. Kaya mukupanga kumbali, kaya anthu amadziwa, anthu amakambirana, musazana mizike kuti corruption mumapanga anthu awiri. Pamene popo muzipanga, koma anthu akachoka kuti akamulandira chiphuphu. Owapatsa chiphuphu amapita ndi msangala. Iye tusamaona ngati kuti zolakwika. Nanga siye conscious yake kuti ndizolakwika is not there. So they will go out there and publicize. Justice Kamoa ndio kambika. That's the word. Amene ndo kambika. Maina ajai. Mukazamva kuti ndo kambika. That's what it is. Ndehi Kamoa ndo kambika. Zikangochitika teni kwa Kamoa. Teni kwa Kamoa. Apo mbiri kutani? Malawi ndo wang'ono. Sometimes that is how mumaononga ma opportunity anthu. Because pamakhala munthu wina wake amene anali ndi mpamba waukulu kuposa itoto timabwera koma munthu amene yo is honest. Nawo akamva kuti aja ndo kambika, takambani kukambika kwakamati kesi menja kanali ngwenjolatu. Kungoti basi nangu aganizira kaujeni. Basi anangopanga chonchi basi. Munthu just says, I cannot do business with that one. Shortcuts will destroy bigger opportunities. You are only a human being, let's face facts. And there's a higher being who sees much better and much further than you, who has greater opportunities for you. Komano, if you just focus on the now and just wanting to get through today at any cost, you will lose the greater opportunities. Palantwe na uti sama bempera, but they are principled, morally principled. That is why they make it. Don't ask kuti chifukwa chani nanga anthu ena usapemphera amachita bwino, because they are principled. If you do not have values, if you do not take a stand to say no matter what happens, me this I will not do, this I will not do, this I will not do, this is not me, you will fall for anything. Anyone will convince you of anything. Most of us are convinced paying out traffic officers is okay, road traffic is okay, kaya ku immigration is okay, kumapanga because we have never taken the time to sit and think, is this thing really okay? We do not have even those strong principles or values. Nthawi ya Kamuzu tried to tell us the 4 cornerstones. Those are what he wanted us to live by, so that we avoid most of these maladies that would land us in jail. Tani kumvera, kukhulupirika, kusunga mwambo. What is discipline? Is discipline not kusunga mwambo? Umodzi. Yeah. So unity, discipline. Sorry? Loyalty and loyalty. If we are loyal to Mother Malawi, I tell you some of these things that we do, we will never do. Because we are only destroying Malawi. And yet we don't take responsibility. Some will do that in the name of kupanga maufulu wa. Koma, do you know when you are exercising your rights, you exercise to the extent that you don't harm another person? If I'm not mistaken, there's a saying, legal saying, your rights extend as far as your fist, as your fist. Maufulu anu mukangopanga chonchi mkono kupeza kuti mwagunda munthu wina, maufulu anu athera pati. You can't exercise your rights and be harming other people, whatever rights those are. So for me, I would want to encourage you that you make up your minds. These things mukakumana nazo, koma ngati simunakhale pansi ndikupangira to plan, mukakumana nazo mwadzidzidzi, you easily fall for it. But if you know those things are there, you sit down and you make a plan and you say, if I meet a situation where, because you will meet, where you are tempted to pay out a bribe so that you have access to stuff, what are you going to do? Some are still not convinced. If you don't make up that mind now, and you have no one to blame but yourself, just know from this moment, just know that you are the one that will be contributing to the downfall of Malawi. But if you stand and say no,
whether it does you harm, you are contributing to the greatness of Malawi. As a last example, the most recent example that comes to my mind is the 5 judges that were dealing with the elections case. I'm talking about things I'm familiar with. I'm not in the business world. If I was in the business world, I'll give you examples of the business world. But I'm giving you examples from where I come. So the judges that decided the elections case, there was an issue that they were tempted with bribes, but they did not. Do you know what happened in the end? That's the part that I want to focus on. This is something that nobody ever saw, not even themselves, they never saw. They were recognized and granted the Chatham Prize. Now this is a very high recognition. This is an international recognition. Imagine, antu 5 italokolota ku Malawi. Tikungogwira ntchito yawo nanga mapanga china chake ifeyo in our line of work. Is that anything special? That's what we do every day. Like you mukamapita ku hustle. That's what you do every day. But in this particular instance, when you are doing something that you do, meno mapangira masiko, so I can assure you, at least I worked with 3 of them. Mena magwirira ndi mena magwirira every day. There's nothing special. Even if we meet them now, mukama ya mikira, they particularly do not like it. Because they keep on telling you, God, what did we do? Don't we do this all the time? Why are you making it look like we did something extraordinary? You know? So they were just doing zimena mapanga masiku ose. I'm giving this as an example to encourage you to say, keep doing what is right every day. There's a day you're going to be recognized. There's a day your business is going to boom. Don't succumb to the belief wicked, so that you can get ahead in life. You will meet those hardships, yes. Those times to tempt you to do the corrupt things, yes. But stay strong. You will make it. That's my cue. I would encourage you that first and foremost, if you have to stay strong, then you have to have the fear of the Lord in you. Chimene chimabangitsa anthu kukhala cowards is because they do not think that they have any backing anywhere. But if you know God, the Bible says the people that know their God shall be strong and do mighty exploits. If you know the power of God, inu mulungu mungafananize ndi ndani pa dziko lapansi ndi kumwamba. Mphamvu imene ali nayo mulungu to back you up, to protect you, to keep you safe, to open doors for you. The people that normally resort to these things do not have that faith. That is why ena pambali pa corruption amapita sokwa sing'anga. Because they still need backing, backing. But if you have backing ya mulungu, you will be strong. Corruption will not even be it will not be an issue. That's my encouragement to you. Stay strong. Have faith in God. You will prosper. Amen. Thank you very much. Another round of applause for Judge Katambi. We'll take 2 interventions very quickly. If you have got a question or a comment, I recognize you. I'll start with you, sir. Then I wanted a lady as well. Do we have a lady this side? We have to be gender sensitive. If you don't have, that's fine. And you, sir. Very quickly, and if you may be brief, we are already 5 minutes late. Zinalanga George Shower. First langa ndoti nthawi imna yake fuel anavuta Malawi muno. Aliyesa kudziwa. Ndiye ndinapita pa filling station ina yake. Actually ndali patali. Mene ni mabwera cross ku filling station anandoza to fuel water. So ndinalephera kuchoka chifukwa nimaona kuti siningapite kutali ndi fuel amene ndinasala naye. Kenaka kunabwera magalimoto ena amalowa amathira fuel. Ntende madabwa fuel water uja ena akutira zokhala bwanji. Kenaka ndinapitaso. Ndauza tukati zokhala bwanji. Wabweraso wina akutamwene takuza ni fuel water.
ine ino okay ndinabwera wakakhala mgalimoto mangodikirira kuti kayabwera mawa galimoto anga singapiteso kwina panopo koma magalimoto ena amabwera mathira kenaka ndinapita ndi mphamvu ndinaitana mmodzi ndoti inu mukundidziwa ine ndapita koma ayiva filling station itsekedwa kapena ipitirira ndiye ndinanyamuka anandikodola ndinabwerera ndakathira fuel funso langa ndilokuti pamenepo ndinapanga chiphuphu. Next question. Next question. Yeah. Akuyankhana judge. Mwina sakuza nikuti muwatsatire. Yes, madam. Zikomo kwambiri. Funso langa ndilonena kuti ineyo ndikuona ngati kuti nkhani ya corruption iyi kwa anthu amene amapanga corruption apeza ndalama akutsegula mabizinesi akutsegula mabanki akutsegula mashopu akulemba anthu ntchito anthu amene amavutika apeza that opportunity kugwira ntchito ndikuona ngati mwina mumaweruza onena kuti akuchita bwino chifukwa apereka ma opportunities kwa anthu kuti apeze ntchito ndifuna ndimvetsetse bwinobwino pamenepo. Thank you. The last intervention, yes, sir, in red. My name who suffers because of There are men out there who suffers because of such behaviors, so-called corruption. Because of some who chose to take a huge amount into his or her pocket. When it comes to be reviewed, most of it we don't see a way forward. Let's take from the judges. Others they have been given a time to pay back such amount. Others may be 5 years serving in jail and then are out. Kumano tikakhala kunjaku amakandi ambiri amene avutika because of such behavior. Ndieno, when giving a final judgment, do you look into the damage caused? Kapena mumangoti basi bola nkhani izite chifukwa ambiri amatha kupeza kuti maybe amwalira chifukwa choti ena ake anapangako chiphuphu kuti zinthu zina zake zimene zimafunikira kwa iwo zisafikire. The second question is, ena ofuna ntchito mwakambako zone kuti anthu akufuna ntchito ndiye amapeseka kuti akufuna ndrama. Let's take kuti pageti kapena maybe most of them timamva mntchito za anthu zikuti ma supervisors ndi amene amapanga zofuna ndrama zikuti munthu wina ake apeze mwayi wa ntchito, koma maybe mwina ma bosses mwamba amakhala kuti sakudziwa. So nthawi zina zake ndakhala ndikuonako mntchito zina zake zonena kuti ukafike kwa bwana wina wake ukuyenabe uduse kwa munthu yemwe uja kuti apange approve kunena kuti iwe kesi yako ija ikafika uko kuti ikamvedwe, and yet the person is the one amene akupanga za corruption izizi. Ndiyeno tingapange bwanji kuti zinthu ngati zimenezo zifike ponena kuti let's take kuti zatheratu chifukwa I believe out there tilipo ambiri amene wafuna kuti zinthu ziziyenda molongosoka mu ndondomeko yoyenerera koma still pamakhala kuti pali ka blockage kena kake. Yeah, those are my questions. Thank you. Good questions. Ndiyambire ndi Mr. Shawa. Munapita ku kawo pyeza kuti akuthandizeni.
at least you went to assert yourself. Ndiye mwafusa kuti munapanga chiphuphu. Chiphuphu azini kupereka kanthu. Chiphuphu azini kupanga cholakwika. I do not think you did something bad, because you just went and you asked them, do they know you? Did they know you? They did not know you. But if you had threatened their lives or something, if you had threatened to harm them or something, to issue out threats to harm someone, that's illegal. Yeah. Kwa madam mwanafusa zokuti simunafuse, actually you have commented. I don't know how to comment back, because you said kuti anthu ena opanga ziphuphu, they've ended up doing extremely well, creating jobs for others. That's adding somehow to the economy. And in kumalizira sentence yanu mwazanena kuti komano mumalekera. I'm not sure kuti who does that. Is it the court? At what point? Is it kuti anthu otero akabwera ku court samaweruzidwa bwino bwino? Funso lanu ndiphatikizane ndi funso anafunsa achimwene aja. Funsa zokuti timaganizira za the damage imene apanga cause mukamba za advantage au kamba za damage. Let me answer it in this way. Mulandu ukabwera ku court umakhala ndi kuti ni mbali ziwiri, si choncho? Oweruza ni mulandu is a neutral party. Keti amangukhala pamene pajapo. Ineyo mukazandipeza sindimakudziwani. Olonda mene ndakuona ni chonchimu kuti mwabwera ku court kwanga sindingakukumbukireni. Ndesi ndimakudziwani soni. Technically aliyese obwera ndi sindimanziwe eti I'm a neutral party. So when you come to court, you have to convince the judge kuti mbali yanuyo ndi olondola. Amene atapange secure the conviction, should it be found that they were in the wrong or they were corrupt, pamakhala another aspect. Eti timakhala conviction then sentencing. Namba mwamvapo eti munthu akamangidwa kumakhala kumangidwa then kupatsidwa chilango ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kumangidwa ndiye kuti akupeza kuti pamulandu anakuchaja uja ndiwe otani ndi olakwa. Kupatsidwa chilango ndi pamene makuzoti kayapereka faini, kaya pita kundende masiku mwakuti. Now pati yomangidwa ndi mathandu kupereka maumboni, iye anapanga zakuti, iye anapanga zakuti, iye anapanga zakuti. Malinga ndi malamulo sizololidwa, ndinolakwa takumangani. Pati ya chilango iyi imatengerano amati mene alili malamulo kuti mapereka kaya maximum mwakuti sentence, komano pamakhala amati mitigating factors and aggravating factors. Okay, pamakhala mfundo zokuti munthu anene zokuti zithakulitsa mlanduwo kapena kuchepetsa. Ndiye kuti judge ali ndi limit. Tiyese kuti ngatakani kuti maximum sentence ndi 15 years. One, I'm not sure if things have changed. Koma it used to be kuti the worst offender is yet to be born. And so you do not impose the maximum sentence. Number one, limit yoyambira ndi imeneyo. Number two, depending on kuti akuza ni kuti chani. Eti nkhani iyo wenena kubweretsa ndamene opanga prosecute. Akuimba mlandu uja kanda prosecute aboma akwenena kunena kuti okay, chifukwa chanchitidwe uwu papangidwa ma damage awa amene ndi ma aggravating factors. Mwini wake amabwera nkumazanena kuti ayi mundichitire chisoni, ndine wamasiye, kaya chani, amene ndi ma mitigating factors. You understand? They depending ndi mmene zanenedwera ndo amene chilango chimatani chimaperekedwa. So it's hard, it's not a one size fits all. So nganenere tukungoti popeza chachitika chonchi ndiye kuti aliyese 30 years imprisonment. Koma zimatengera ma aggravating ndi mitigating factors based on the cap on the sentence. I think ndiyankhe choncho. I don't know ngati ndayiwala ina. I feel kuti ndayiwala imodzi koma imene ndiye kuti muthautitha kuona ya achimwene aji, because I think anafunsa mafunso away. Thank you. Let's clap hands for our judge.
tikuyamikeni kwambiri majaji athu onse awiri. It's also soothing knowing kunena kuti ndi majaji in the body of Christ. Zikutipatsa kulimbika mtima. Munanenanso kunena kuti anthu ambiri akuvutika chifukwa they just want zinthu za nsanga. And I think that's the message that we should also take. And this problem we have is also in church. And hamafuna miracles, microwave miracles, nsanga. But they have also taught us one thing, chimene sana nene, and I just wanted humbly to ask you to stand and face the congregation, our two judges. Mungaime godi. Ndimafuna kuti mwaone utenga wakulu umene atiphunzitsa ndionena kuti ukhoza kukhala judge koma ukhala ndi natural hair. You may be seated. Chifukwa inu abusa ndi amayi tindi atsikana m'machalichimu alibe ntchito koma they want to look like kuti izi kwayendera. Ndalama zopempha zimene koma majaji athu ationetsa kuti it's okay to have natural hair. And I would like to thank you most kindly for that. Wakumva wamva, right? Sindipita kwambiri kuopa kuchotsedwa mu mpingo. Koma it's okay ndithu to live within your means. Ndizoteka ndithu. I would like to ask the praise team to come and give us one song, and thereafter we will proceed. Can the praise team come very quickly and bless us with a song? Tieni timirireko pang'ono. Zili bwino ete? Eko basi. Zili bwino? Basi. Ndeta uzeni sona niba kuti tingofina pang'ono. Neba tingofina pang'ono. Mwaziongola buno bwino ete? Answer real